بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الفيديو سوف نثبت التعريف الثاني لدالة الجاما. Hello everyone, in this video I will explain the proof of the second definition of gamma function. التعريف الثاني لدالة الجاما. هنا تم استخدام النهايات والتكامل للتعبير عن دالة الجاما، حيث أن جاما z تساوي لمت التكامل من 0 إلى n لواحد ناقص t على n مرفوع للأس n t مرفوع للأس z ناقص 1 dt عندما n تقترب للمالانهاية. هيا لنقوم بإثبات هذه العلاقة. The second definition of gamma z. Here it is represented using the limit and the integral, where gamma z is equal to limit the integration from 0 to n to 1 minus t over n raised to n t raised to z minus 1 dt, where n approaches infinity. Let's do the proof. Here we need to prove that gamma z is equal to limit the integration from 0 to n to 1 minus t over n raised to n t raised to z minus 1 dt when n approaches infinity. Okay, we need to use this definition of gamma z, okay, which is the limit to this fraction when n approaches infinity, and we need to use also the definition of beta function. Okay, let's first begin with taking the limit, this limit, okay, limit from 0 to n to 1 minus t over n, where raised to n multiplied by t z minus 1 dt. Okay, first we will do substituting. We will take t equal nk, okay, for dt is equal to n dk, and for the limits of the integration we have t from 0 to n. Okay, so k will be from, we know that k is equal to from here, okay, k is t over n, so 0 over n, to substitute with n, so n over n, i.e. K from what? From 0 to 1. Okay, so let's substitute in this integration. So we have, let's call it for example I. Okay, so I is equal to the integration from 0 to 1 minus t over n is k raised to n, t as nk raised to z minus 1, dt as n dk. Okay, we will take the n outside the integration, okay, because our integration is with respect to k, so n is raised to, from here it's raised to z minus 1, and here it's raised to 1, so plus 1. Okay,
the integration from 0 to 1, 1 minus k raised to n, and we have just here we have k raised to z minus 1 dk. Okay, and this integration can be solved with two ways. The first way, or the first method, we can just apply the definition of beta function in the integral form, okay, or we can integrate by parts in time. Okay, so we can get rid of this part here, and then the integration will be so easy, where the integration of xn, for example, with respect to x is xn plus 1 over n plus 1. Okay, we will use the definition of beta function. Okay, in the definition of beta function, we have y is equal to y minus 1 is equal to n. Okay, if you compare these two powers, okay, this power and this one, and x minus 1 is equal to z minus 1, so x equal to z, and here y is equal to n plus 1. Okay, so our integration using the definition of beta function, we will get that I is equal to n z, the integration beta of z and n plus 1. Okay, also by using 2, because we have two parts in 2, this part where we can substitute with gammas instead of beta. Okay, and that will give us n raised to z, gamma z, gamma n plus 1 over gamma z plus n plus 1. Okay, and knowing that gamma z over gamma z plus n plus 1 can be simplified, because if we rewrite the denominator, okay, we can write it like this: z plus n multiplied by z plus n minus 1, and then z plus n minus 2 till we got n minus n, okay, plus 1 plus z, of course, and this is what? This is z plus 1 multiplied by z, and then the remaining part is z minus 1 factorial, which is gamma z. Okay, so we can simplify this by taking this gamma z with this one, and that will give us the simplified form. Okay, so rewriting I, we can say that I is equal to nz
rewrite gamma n plus 1 as a factorial, so it will give us n factorial. Okay, as we know that gamma n plus 1 equal n factorial. Okay, over z plus 1, we begin from here. Okay, till z plus n. Okay, now what do we have? We have the integration that we call it I in this form. Right. It's similar to this part. By taking the limit, we will get from 1 that it's gamma function. Okay, so if we take the limit for both sides, limit n approaches infinity to the integration, let's write it explicitly, from 0 to n to 1 minus t over n to raised to n t raised to z minus 1 dt. So we can write here by taking limit n approaches infinity for both sides. Okay, limit n approaches infinity to this part, nz n factorial z plus 1 till z plus n. Okay, finally we can say that this is equal to gamma z by the definition 1. Okay, and that's it. إذن ما أردنا إثباته هو أن جاما زد يمكن كتابتها على هذه الصورة. في البداية قلت أنه لابد من استخدام هذان التعريفان، تعريف أن جاما زد تساوي ليميت n عندما تقترب للمالانهاية لهذا الكسر، وأن دالة البيتا يمكن كتابتها أو تعريفها بهذان الطريقتان. وبدأنا أولا بتسمية هذا التكامل التكامل من 0 إلى n لواحد ناقص t على n مرفوع للأس n في t z ناقص 1 dt. قمنا في البداية بتعويض في داخل هذا التكامل، وهو t تساوي nk، وأردنا معرفة ما هي الdt. الdt هي ndk، حيث أن n ثابت، وبالنسبة لحدود التكامل فإنها ل t من 0 إلى n، ول k علما بأن k من هنا تساوي t على n. نعوض بالt فيكون لدي 0 على n و n على n، أي من 0 إلى 1. قمنا بالتعويض في I فأعطانا التكامل من 0 إلى 1 ل1 ناقص k مرفوع للأس n
في T وهي NK مرفوعة للأس Z ناقص واحد مضروبة في DT أي N DK. أخرجنا N خارج التكامل. لماذا؟ لأن التكامل مرتبط بالK بدلالة الK وليس بدلالة الN، فحصلنا على N هنا بواحد وهنا الأس Z ناقص واحد، فZ ناقص واحد زائد واحد، وتبقى داخل التكامل واحد ناقص K مرفوع للأس N في K مرفوع للأس Z ناقص واحد دي K. وذكرنا أن هذا التكامل يمكن حله بطريقتين. الطريقة الأولى أن نقوم بالتكامل بالتجزيء n مرة للتخلص من أس n، فيصبح لدي تكامل بسيط تكامل xn دي n بشكله العام يعني أقصد، فيعطي xn زائد واحد على n زائد واحد، فتكون نتيجة التكامل سهلة. أو يمكن الاستعانة بالتعريف الخاص بدالة البيتا المكتوب بدلالة التكامل من 0 إلى 1، فيكون لدي هنا في هذه الحالة n ستساوي y ناقص واحد و x ناقص واحد ستساوي z ناقص واحد بمقارنة الأسس، فيكون لدي y ب n زائد واحد والx بz. وبالتالي باستخدام اثنان أي تعريف البيتا نحصل على أن I تساوي n مرفوعة للأس z في بيتا لz و n زائد واحد. وأيضا في التعريف يمكن تحويل التعريف يمكن كتابة البيتا بدلالة الجاما، يعني نحول من بيتا إلى جاما كما في اثنان مجددة، فنكتبها كالتالي: n مضروب n مرفوع للأس z في جاما للأولى في جاما للثانية على جاما لمجموعهما. ونحتاج إلى تبسيط. التبسيط سيكون لجاما زد على جاما زد زائد n زائد واحد، حيث أنه يمكن كتابة المقام بشكل مختلف وهو بفك الجاما زد زائد n زائد واحد، فتعطي زد زائد n في زد زائد n ناقص واحد في زد زائد n ناقص اثنان، حتى نصل إلى زد زائد n ناقص n زائد واحد، وهذا هو زد زائد واحد. ومن المتوقع أن بعد زد زائد واحد سنحصل على زد، وبعد ذلك زد ناقص واحد مضروب زد ناقص واحد، ويمكن التعبير عن هذا المضروب بجاما زد، وبالتالي وجدنا جاما زد في المقام واستطعنا تبسيطها مع جاما زد الموجودة في الوسط. بالتالي نحصل على شكل التكامل بأنه يساوي n مرفوعة للزد في n مضروب على z في z زائد واحد حتى z زائد n، حيث قمنا بكتابته من هذا الاتجاه. أتحدث عن المقام طبعا. بعد ذلك سوف نأخذ limit n عندما تقترب للما لا نهاية للطرفان مع كتابة I أو التكامل في صورتها الصريحة، ونحصل في الطرف الأيمن
على تعريف الجاما زد المراد استخدامه والذي قمنا بإعطائه الرقم 1، وبذلك انتهى الإثبات.